Inside Story Uganda, real source of political updates. Captain Mike Mukula katono nnyo soko owulire nga wanda omuliro eri Vice President Her Excellency Jessica Alupo just a day nga bakamaliriza okuwangula mu kitundu ekya Soroti. Kuliza ebigambo bino. The second point I wanted to emphasize is, which some of you might have picked, is these internal contradictions in the party, which I noted. And I'm very concerned as the chairman of the region that the National Resistance Movement is a very strong party, very, very strong. It's a mass party. But the movement is being drawn into personal attacks and personal wars. And this is something we must avoid at any cost if we have got to stand the test of time. I noticed in these campaigns that people and groups were working in avoiding the structures of the party, working in silos. A party cannot work like this. A party must remain cohesive. And I want to say, without mincing my words, that I noted that even during this time, my sister, the Vice President, Her Excellency, retired Major Jessica Alupo, was working in isolation, in silos, camped in another area, avoided getting in contact with the Secretary General, not getting in touch with the chairman of the region, not even one call, not getting in touch with the chairman of the city where the activity is taking place. She was sometimes working even with opposition. This is very unfortunate. The members, the ministers were divided. She has caused such internal contradictions in the Teso sub-region that you now have ministers who are loyal to her and others are loyal to another camp. You have members of parliament who are working with her and others who are not working for her. This is very unfortunate. You don't do this. This is not the way the party works. This is not the way party works. You are either for NRM or you are on the other side. This is a very serious concern because these internal contradictions will weaken the party so that you have movements. You recall at one time during Tito Okello's time and Obote's time, the uncoordinated troop movement by PRE exams. The school was in Disale, but they passed very well. How can you explain the contradiction that with those contradictions, NRM won? Damtule, Mike Mukula kugamba. Vice President yalese contradiction. Tagamba before they were solo. Even when they had the elections, those contradictions prevailed. Then how did they? Omulwadde ono buli kaseera abadde aluma ejjiiku nga n'abasawo balwana naye yawonye eyebeera mirako eye yabalokole omuntu ataasoma logic soko some wano. Vice President yalese divisions ate mwali wangudde. These are lamentations of a failure. He's lamenting. Yes, lamentation. You cannot lament. Ngamba abakazi nti kasago ozaala omwana wo ne baba akusaze wuzi mmeka neka somwana akabira mu katanda teziddamu kuluma. Nobody quarrels with the success. Ekitegeeza yatugambi yasirise akaluka soke kagwe anti they have a bearing. The divisions have a bearing on the results, which means you stole the votes. Is in other words saying akalutu akabyebu because of internal contradictions that wandi wangudde. Mzena baganti logic mwedu yali badde comparison. Yowana Mirundi ne Mole namatovu. Akatabo kano kyagala nkasome. Kakwata ku byonna ate nga nakawandika 2020. Kayine myaka egi. Kasomola be. Kakwata ku byokwe. Byonna bye boogedde ne Mukula byayogera. Summarizes. Okay. Akatabo kano bakayita Bloody Museveni succession. Yes. Kaka atwaga ne Mukula byayogedde n'abo opposition kyabakoze lero okwega. Nabaga nti Museveni succession will be bloody. Neno kuluno mwa Museveni ayinza obutasigala waggulu. Vegas. Alita nkunyonyo. Bagambye kankubulire. Dr. Besigye ne mwami Kyagulanyi. When? Ne Asumani basalirwa. You see. Balumya amannyo. The problem, let me tell you. What is important is not unity. Kwegamba abavu omutwalo we begatta nga bavuganya ne hamu basudira ogula ekizimbe bamuwangula. Kwegamba kapa 10
zisobola okuvamu amataka nusubulaayemu. The question is not unity, not at all. What is the question then? The question is to ask, why does Museveni defeat you? Unless you solve that issue, Museveni is an expert on defeating groups. Museveni yakuba government yokero lutwa eyalimu bidandisali owa UPM eyagano genda nabo. Sam Kutesa yalimu yali atone jeno wa lutwa. Semogere yalimu Mayanja Nkanji yalimu Minister of Education. Semogere ga internal. Fedemu ya IMF Revolutionary Army yali salongo mubi wandi. Yabakuba kutaka. Museveni mkulia katoko mwepankako. Museveni mkulia katoko. Nabadamu. Semogere basayinize n'okusayinga. The issue chetubafuna muchimuchoka is to work in harmony. Nti basobola okutuula bajjawo kino ekirowooza nti Bobi Wine bwagende wa Museveni baba muguze. Ekyo kitwagala okujjawo tufune harmony. Ensi zonna mu nsi zirina omuntu eyazisimbirwa omusingi. Tamale nga Bobi Wine ali wano Besigye ali wano. Gatta obululu bwa balina bumeka nkugaye nti pusi 10 ziyinza okuvamu amataka nusulaayemu nti abaavu omutwalo nimwesimba ku kizimbe nga Sudiro bahamu mumuwangule. What the issue is not unity. The issue is why you are defeated. Are you defeated? In fact, unity comes kakatola banga Ochagoya uyo gonde uyo musajja ali Kenya atandise okuba luto. Why? Nti margin ntono kakati mugenda okwegatta muso kagenda mukaluka sooka Museveni mumubuza percentage 50 plus 1 vote. George Wajakoya. Yes. Kakati Museveni mumubuza and Museveni cannot go back to election. Era kigongo yakyogerako. Bagamba tukadde munga tukadde. Museveni adda mukalulu. Bwokadde mugwa abadabbye. N'abala batazze gwe genda odire. Barayoters bayingire ekibuga. Babalemeremu olwaleero enkya baliwo n'abavuga obugaali okujja okulootinga mwina okuba bano ne bafuluma. Museveni adde mu kalulu n'abataalonze luli bakomawo kyobulaze mbagamba ti Museveni enkima teyina mathematics teyasoma mathematics naye bweva ku ttabi eyina okulikwata why efa a miss means death. When Museveni picks presidential papers na failinga has undermined his past and future. Buli omulaba nga JM Papula n'agenda kumwerekete commission awangudde amala kibala. So bano bamala biseera. Anti nkubuulidde nkugambye why do we unite? We want these people to work together. We are not having an election. Let them sit together. Tulabeko beesiye ng'akyadde wa Bobi Wine. Let me tell you, abantu bano babadde batambulira mu bulimba. Olunaku lumu bakwata abayeekera Museveni yabalagira nti tetukyalina resources muddeyo mu bantu mutudina musinge. Kristo Lwakasisi najja ku constitution yanagala laba buno obusibuka ng'amanda tetulina na kumwebaza nti muvudde mu nsiko busibuka ng'amanda mugamba buli nze Lwakasisi nga nayagadde Museveni okuva mu Luweero nzimbayo golofa kasita Museveni awulira nti Lwakasisi ali wanadduka buddusi naye ate Museveni agamba nti Lwakasisi yasipiitinga nga fire nga Museveni yasinikinga nasula mu ewataata wa Lwakasisi. It could be one of the reasons why I'm pardoning. Kuba abantu beta bali very important. Kakati nkugamba nti Paulo Mwanga najja ku Constitution Square natulira omwana wa Kibuuka. Bwati Kibuuka yali founder wa DP. Kibuuka nasomanga naye batuyigiriza okuba emundu anganze ku ssomero tusinikinga ku ssomero ekiro netugenda batuyigiriza okuba emundu awo abakayiira naye nsobola okuba nti sebo nina ebyewaffe lwe bagenda okulumba saagenda babattirayo baali bakomawo bamasasi era emmotoka yagisuula ku ssomero Land Rover yali gundi nze saagenda kakati nkugamba. So they are giving us false hope. Nti not to see when do they unite. Kakati kyenkugamba kyebadde nkunyumiza nti Paulo Mwanga yabuuza omwana gwenga ninga akumanyi omwana namugamba muzeeyo mmanyi nti lwaki twajjako ne Dr. Semogere buwo okuleeta ebirabo bya Christmas. As Semogere was working with Mwanga was hunting down DP supporters. Hypocrisy.
recently eranga bino bya Uhuru nani Uhuru yakola statement, the person I will support to succeed me will shock you ngaba kyali ruto bwe bati examine people's sentiments omuganda akugamba tibugamba biwa mwengalisanga ku mwoyo kakati gundi omusajja yagamba ba interviewinga mukalayira nagenti the two family we are friendly contrary to what people's perception is. We are friendly. We exchange gifts. Nego choyogera siche baagala. Anti kyenkubulira. Lero batugambye. Do we have an election bayisobola okuwangala okutuuka wano? Bana tibasobola nkugambye. To where political parties can unite is in two ways. If you go for the first round, nemulabanga omusajja abuliddwa 50+1 vote as required by mwegatta bwe kibanga ekizibu kyamwe kyaki temwatabudde obululu, then you unite. Naye Museveni ne bumugatta obululu bwammwe bwonna asigala abakuba ekitegeeza kati mwe temwegatta lwa bululu kuba we don't have an election, mwe mwegatta lwa harmony. Enseera beko gundi nga Bobi Wine agenze ewa Besigye ne mutuula ne musama omupiira mwenna to build kubamba gambe nti Uganda yafuna omukisa mubi tukita missed opportunity. Missed opportunity Uganda teyafuna founding father. Ensi zonna zirina abazitandika oba bali ba dictators oba bali baki nti Uganda yo teyafuna. Why? Because Obote just after 62 mu 64 bali balwana mutesa mu kitabo kya kugamba nti netulya bendera ya Uganda ya Bungereza nga bajijjayo nga ya Uganda bajiwandika nempulira entengero mutima gwange nalowooza oba ntidde nnyo naye Obote teyaddamu kutusisinkana kyali kyebikiro. Obote nagantira olwamulabanga alayira nemmanya mu mazi. So unlike other countries, Uganda did not have a founding father. Ensi eringa mwana basooka ne bamubegera naye ng'essowaani weeziri paka olwatuuka okulya yekka. Kakati Museveni gino emyaka ayina okutuleka nga tutuuse ku eyo level etadduka nga abantu tebadduka. Abantu ngate ono werabeka abakyama kya mpiruza badduse Tanzania Kenya kano ke kalwa kali perfect baba kwatamu nakabiri mu 26 kyobula bano banoonya nnyo okwonoona muhoozi nti ye wa human rights bamuteekako ban na ate bo be balina ban ya organs baawedde kasita Museveni yakutta akulo n'amugjawo. Okay. Ekitegeeza Interpol kati ejja nebayoola. Kansome katabo ko. Yes. Ogambye kannyonnyola bino by'ova kannyonnyola ebyo. Okay. Nina kasome nakawandiika. Bakaita blood Museven's succession. Wakawandiika ng'ennaku z'omwezi lumu January 2022. That's about 2 years back. Complete yogera ku muzinda nense kuwulira. Ku muzinda guliko oba oyogerera. Ogwange tebakuwulira. Nali mu lubiri lwawo tegeere naalonge yali waawo. Osula mu mbiri. Ate olubiri kyeki gemakaago. Olubiri lwa Kabaka gemakaago. Wakagwe Kabaka. Kakati bagaiti kuki. So nalongo kye yaliyo. Anti soko bweze bwali wa. Okay. Authored on Wednesday 1st January 2020, completed at my residence at Zana. Yes. Nalongo kye yaliyo Zana. We was Zana. Kubaka kati nze mbagamba. Why do I put those? People were asking how did this drunkard get all this time? Era ndalabye omusajja nga agamba nti Mirundi mugezi nisimayirwa kikire ekintu kimulimi okutegeera tumugamba ajje tuteese tumuwe ssente twazimuwadde natuya. No, what you call negotiations nzitegeera. You believe that I have evidence against you mu musango gwe oguddamu mu September 2. Siina mwe mwagwa mu kitimba ky'abazungu. Abazungu bwe bati bwe bakola tebayingirwa mu business yaabwe. Abazungu bagende Sierra Leone amaje kabongeze 13 ne gagoba ya African Union gali gatumira n'omusajja Brigadier Mulinge Kenyan ne bawamba mayindi za Diamond ne batugoba ekisangani lwaji nga tufuladize market bino bino mulabe ebyemwanyi baba sajja bali batereke mwanyi zaabwe ne bamanya nti kakati mukoleki muteeke yontono. Iran yakeera ku machane egamba nze mu dola nvuddemu amafuta gangenda gatunda mu euro n'agamba Iran America yagamba nti temugagula.
Iran nedduka negende China nega nange ngagula mu yuan ezange ezawan kati nga Iran yinato okumala okatunda atega converting bwegende India nejiga nange ngagula mu rupi nange ngagula mu rupi abayindi mu sente zewafu Iran didn't abazungu bagenda okutegeera nga human parts kubanga a human part work a human parts can only work in humans kakati abazungu bagenda okitegeera nga bafuladinze market human parts zigudde bay ku katale kensi yonna ne babuuza ziva wanti Uganda na Libya tuyino bakwata tubibajjemu so is not be nebaga nti musajja mugezi niye kya sente kimulemye kityo okutegeera sente muzintere kwa akaunti nze nsita nenere w'ekibirango